Bwana Yesu asifiwe. And we are going to read verse 9 and verse 10 first. I'll read it in verse 9 and verse 10. The rest you can read it yourself. It says, in the same way, how will anyone understand what you are talking about if your message given in strange tongues is not clear? Your words will vanish in the air. These are the different languages. There are different languages in the world, yet none of them is without a meaning. 9 and 10. Okay, nitasoma. Hali kadhalika na nyinyi, kama ulimi wenu hausemi kitu chenye kueleweka, nani ataweza kufahamu mnayosema? Maneno yenu yatapotea hewani. Zipo lugha mbalimbali ulimwenguni, na hakuna hata mmoja wapo isiyo na maana. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. We have been talking about talking to God. Tumekuwa tukizungumza kuhusu kuzungumza na Mungu. And we came to understand that God is speaking to his creature. Na tumekuja kuelewa ya kwamba Mungu anazungumza na viumbe vyake. All the time. Kila wakati. But today, lakini siku ya leo, I want us to learn. Ninataka tujifunze. When God is speaking to us, wakati Mungu anazungumza na sisi, what does he require of us? Ni nini ambacho Mungu anahitaji kutoka kwetu? First thing, when God is speaking to us, kitu cha kwanza ambacho Mungu anahitaji kutoka kwetu, when he is talking to us, wakati anazungumza na sisi, he wants us to understand what he is talking about. Anataka tuelewe anasema nini. I want you to mark this one. Ninataka mushike hivi. When God is communicating to us, wakati Mungu anazungumza na sisi, he wants us to understand what he is talking to us. Anataka tuelewe ni nini anachosema. The same way. The same way. Even ndivyo. When a parent is talking to a child, wakati mzazi anazungumza na mtoto wake, he wants the child to understand what he's talking about. Anataka mtoto akaelewe kitu ambacho anasema. When a ruler is talking to a nation, wakati kiongozi anazungumza na taifa, he wants the nation to understand what he's talking about. Anataka taifa ielewe anasema nini. When marriage couples are talking to each other, wakati wanandoa wanazungumza wenyewe kwa wenyewe, they want to understand what they are talking about. Wanataka kuelewa kitu ambacho wanazungumza. Even at our place of work, hata katika sehemu yetu ya makazi, when we come in a meeting, tukikuja katika meeting, when we talk about anything, tukizungumza katika kitu chochote, first thing, kitu cha kwanza, we want everyone to understand what we are talking about. Tunataka kila mmoja aelewe kitu ambacho tunazungumzia. The first requirement when God is addressing us, kitu cha kwanza ambacho Mungu anahitaji kutoka kwetu. So if God is going to talk to us, kama Mungu anaenda kuzungumza na sisi, and we cannot understand what he is talking to us, na hatuwezi tukaelewa kitu ambacho Mungu anasema, it is a very big mistake. Ni jambo ambalo ni shida kubwa sana. When God is going to be talking to us, wakati ambapo Mungu anaenda kuzungumza na sisi, and we don't know what he is telling us, na hatujui kitu ambacho anasema, is a very big mistake in our life. Shida kubwa sana katika maisha yetu. He has said here, amesema kwenye neno lake, he wants when he is talking to us, anataka wakati anazungumza na sisi, his message is very clear. Ujumbe wake uko safi. Because he does not want to talk and we don't understand. Kwa sababu hataki azungumuze na sisi atuelewe. He says, anasema, it will be like speaking on air. Itakuwa kama kwamba unazungumuza na hewa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Even again he is saying, hata tena anasema, there are so many languages on earth. Kuna lugha nyingi kwenye ardhi. But all the languages, lakini kila lugha, have the meaning. Kiko na maana. Every language, kila lugha, has its meaning. Kiko na maana. There is no language on earth, hakuna lugha kwenye ardhi, that does not have a meaning. ambacho haina maana. Now let us come to church now. Acha tukuje makanisani sasa. Now, if we are in the church, kama and God has spoken something, then we cannot understand what God is talking. Inamaanisha hatuwezi elewa Mungu anasema
inasema nini? Then it means Hiyo inamaanisha it was not God who was speaking. haikuwa ni Mungu aliyekuwa anazungumza. Understand this one. Elewa hivi. If we are in the church, Kama tuko kanisani, you say God has spoken to us, unasema ya kwamba Mungu amezungumza nasi, and we cannot understand what he's telling us, na hatuwezi tukaelewa kitu ambacho alikuwa anasema, then it is not God. Basi huyo sio Mungu. Because his purpose, Kwa sababu maudhui yake when he's talking to us, anazungumza sisi, he wants us to understand the message. anataka sisi kuelewa ujumbe. And that's why he is saying Maana anasema he is not against talking in tongue. hayuko kinyume katika kuongea kwenye ndimi. I said here earlier, Nilisema hivyo mara ya kwanza. God is not against speaking in tongues. Mungu hayuko kinyume katika kuongea kwenye ndimi. But today, Lakini siku ya leo there are those churches, kuna yale makanisa they don't want someone to talk in tongues. hawataki mtu kuzungumza kwenye ndimi. Why? Kwa nini? I will give you the reasons. Kupatia sababu. If you talk in tongue, Ukizungumza it means that language should be understood. inamaanisha hiyo inapaswa kueleweka. If it is not going to be understood, Na kama haiwezi eleweka, it means it was between you and God direct. inamaanisha ilikuwa baina ya wewe na Mungu, Because he understands what you are talking about. kwa sababu anaelewa kitu ambacho ulikuwa unasema. But if he wanted that message to be passed to the church, Lakini kama anataka ujumbe huo ufikie kanisa, the message should be understood. ujumbe huo ni lazima kieleweke. If it is not going to be understood, Kama haitaenda kueleweka, the problem starts there. shida inaanzia mahali pale. If God was saying he's going to speak in tongues Kama Mungu alikuwa anasema unaenda kuongea kwenye ndimi, to address the whole church, kuelezea kanisa nzima, and then there is no one to interpret, na kisha hakuna mtu wa kuja kuelezea, or the one who is talking cannot interpret, ama yule ambaye anazungumza hawezi akaeleza, so that message was not from him, sasa hiyo ujumbe si kutoka kwa Mungu, and it was not for the church, haikuwa ya kanisa, because he speaks to the church kwa sababu anazungumza na kanisa, wanting everyone to understand what he's talking about. anataka kila mmoja aelewe kitu ambacho anasema. And if it will not be like that one, Na kama haitakuwa hivyo, himself has said, yeye mwenyewe amesema, he was speaking to the air. ulikuwa unaongea kwenye hewa. So we are not against someone talking to tongues. Hatuko kinyume na mtu kuongea kwenye But ndimi, if it is between you and God, lakini kama ni baina yako na Mungu, no problem. haina shida. But if it is between God and the church, Lakini kama ni baina ya Mungu na kanisa, then we should understand what God is saying. kisha inapaswa tuelewe Mungu anasema nini. If we will not understand, Kama hatutaelewa, then there's a problem there. basi kuna shida mahali pale. The one who is talking Yule ambaye anazungumza in strange tongues, katika ndimi, God can use the same person to interpret. Mungu anaweza akatumia yule mtu tena kueleza, Or he can use another person to interpret. ama anaweza akatumia mtu mwingine kueleza. The main agenda is Kazi kuu ni hii, you to understand the message. wewe kuelewa ile ujumbe. If you will interpret, no problem. Kama utaeleza ni sawa, If another person will interpret, no problem. kama mtu mwingine ataeleza ni The sawa. important thing is to get the message. Kitu muhimu ni kwamba tukapate ujumbe. But if there is no one to interpret, Na kama hakuna mtu wa kuelezea, and it was for the church, na ilikuwa ni ujumbe wa kanisa, the one who was speaking to the church, yule ambaye alikuwa anazungumza na kanisa, there is a problem. pale mahali kuna shida. Now again, even on the prophecy, Na tena katika unabii, when God is giving a prophecy to a person, wakati Mungu anaachilia unabii kwa maisha ya mtu the mwingine, person who is prophesying now, yule mtu anayetoa unabii he should go to that person. He should go to the person now. anafaa aende kwa yule mtu. If the message was to our sister Emily, Na kama hiyo ujumbe ilikuwa kwa dada yetu Emily, you don't come to the church and make it public. hauwezi kuja kanisani na unaiweka kuwa ya watu wote, Because God was addressing Emily personally. kwa sababu Mungu alikuwa anazungumzia Emily. But if the message was for the whole church, Lakini kama ujumbe ulikuwa wa kila mtu, prophecy should come to the church. unabii unapaswa kuja kanisani, And for everyone to understand it. na kwa kila mmoja kuelewa. Now listen to this one. Sikia. If